with him 700 men that drew swords to break through, even though the king of Edom, but they could not. Then he took his eldest son, that should have reigned in his stead, and offered him for a burnt offering upon the wall. And there was great indignation against Israel, and they departed from him and returned to their own land. Awo kabaka wa Mowabu bwe yalabanga olutalo olumuyingiridde n'atwala abasajja 700 abasoola ebitala okuwaguza okutuuka eri kabaka wa Edomu, naye ne batayinza. Awo n'addira mutabani we omubereberye eyandifuze mu kifo kye n'amuwaayo okuba ekiweebwayo ekyokebwa ku bbugwe. Ne waba obusungu bungi eri Isirayiri, ne bamuvaako ne baddayo mu nsi yaabwe. 3 nations had come together against the king of Moab. Amawanga 3 gaali galumbye kabaka wa Mowabu. There was Assyria, waliwo Assyria, there was Edom, waliwo Edomu, and there was Israel. ne Isirayiri. They combined Bonna beegatta and they were fighting the king of Moab. era nga balwanyisa obwakabaka bwa Mowabu. Much as he was a great fighter, Newankubadde yali mulwanyi but w'amaanyi, the war was terrible. naye olutalo lwamuyinga. He tried to align his 700 great fighters, Yagezaako okuteekawo abasajja b'olusanvu, and they could not manage the war. naye tebaasobola. So when the man saw that, Kati ekyo bwe yakiraba nti kiganye, he got his own son, n'akwata mutabani we who was supposed to be a heir, omubereberye eyandibadde amusikira, and sacrificed him. n'amusaddaaka. When he sacrificed him, Era bwe yamusaddaaka, the power was released on the battle line. amaanyi ne gasumululwa ku lutalo. I told you sacrifice, Nabagambye nti saddaaka, whether to God or to oba eri Satan, Katonda oba eri Sitaani, it releases power. esumulula amaanyi. This man did not sacrifice his son to God. Ono omusajja teyawaayo mutabani we eri Katonda, He sacrificed his son to. naye yamusaddaakira Sitaani. Before you attack somebody, Nga tonaba kuluna, you must know what kind of sacrifice he makes. oteekeddwa okumanya saddaaka nnabakizaawa. This man sacrificed his son, Omusajja ono yasaddaaka mutabani and we, the power of the devil was released era amaanyi ga Sitaani ne to gasumululwa, the extent that Israel could not manage nti him. ne Isirayiri nga nayo temusobola. And Israel had to go back home. Era Isirayiri bwe yakitegeera yo n'egamba nti tubivuddemu, neddayo. And the man registered victory. Omusajja n'alaba obuwanguzi. An evil person Omuntu omubi will win a battle ajja kuwangula olutalo depending on which sacrifice he makes. ng'asinziira ku saddaaka z'awaayo. This is why we call upon the church Y'ensonga lwaki tuyita ekkanisa oba tukikubiriza to live by sacrifice. okubeerawo nga naye saddaaka. God has not called us just to enjoy life. Katonda tatuyise kunyumirwa bunyumirwa bulamu. As Christians, Ng'Abakristaayo we've been called. twayitibwa okutambulira mu bulamu obw'okusaddaaka. This is why we can stay in the power of God Wano we tusobola okusigalira mu maanyi ga Katonda, to counter the power of the enemy. okubeera nga twaŋŋanga maanyi g'omulabe. If not, Singa Nuuwa bwe kitabo ekyo you cannot overcome. tosobola kuwangula. So sacrifice Ati saddaaka should be your lifestyle. eteekeddwa okuba nga bwe bulamu bwo mw'otambulira. Sacrifice Okusaddaaka should be your lifestyle. buteekeddwa okubeera obulamu bwo. Sacrifice Okusaddaaka should be your lifestyle. buteekeddwa okubeera obulamu bwo. Sacrifice Saddaaka should be your lifestyle. eteekeddwa okuba nga nkola ya bulamu bwo. If you want things to change for the better, Bw'oba ng'oyagala okulaba ebintu nga bikyuka obulamu bwo bubeere bulungi, when the king of Moab sacrificed his son, kabaka wa Mowaabu bwe yasaddaaka omwana we, the power to drive away the surrounding armies of Israel, Judah, and Edom amaanyi g'okugoba amagye agaali gamwetoolodde aga Yuda, Edomu ne Assyria was released. ne gasumululwa. From that moment, Era okuva mu kaseera ako
the enemy was forced to retreat. omulabe n'asindiikirizibwa okubeera ngadde ennyuma By sacrifice, olwa saddaaka your enemy will retreat. abalabe bo bagenda kudda By emabega sacrifice, olwa saddaaka the power of the enemy amaanyi g'omulabe will retreat from the church. gajja If the church does not sacrifice, kanisa tewaayo if the saddaaka church does not give sacrifices, kanisa bwe tawaayo saddaaka then the enemy will surround it. omulabe agenda gyetoloola You will cause your enemy to retreat naye omulabe we ogenda muzza ennyuma by the power of sacrifice. olw'amaanyi ga saddaaka I want to declare to somebody, njagala okubaako omuntu gwe nnangirira gy'ali your situation is about to change embeera ye naatera okukyuka through the power of sacrifice. okuyita amaanyi ga saddaaka You have prayed great prayers, osabye esala you have done whatever you have done, okoze byonna by'okola but your situation is going to change naye embeera ye egenda kukyuka by the power of sacrifice. olw'amaanyi ga saddaaka When we give our stories here, when we give our testimony, sometimes people don't follow it. bwe tuwa obujulizi bwaffe olumu abantu tebabugoberera If we give testimonies of what we have done, bwe tuwa obujulizi bw'ebyo bye tukoze some people think we are here to blow trumpets for ourselves. abantu balowooza nti ffe tubeera wano okwewaana But I'm teaching about what I've gone through. naye nsomesa ku ekyo kye mpiseemu I'm teaching about what I've seen. nsomesa ekyo kye ndabye I'm teaching about what I've seen that has changed this place. ekyo kye ndabye nga kikyusa ekifo kino It has been kyensomesa through the power of sacrifice. kiyise mu maanyi ga saddaaka We have done many sacrifices. tuwaddeyo saddaaka nnyingi I've testified this from time and again. kino mbadde nga nkiweera obujulizi buli kaseera I don't think I need to give testimony again about that. sirowooza nti nate era neetaaga nkiddemu But sacrifice, naye saddaaka sacrifice will cause your enemy to retreat. ejja kuleetera omulabe we okudda ennyuma Sacrifice saddaaka will make your enemy weak. yejja okunafuya omulabe wo Sacrifice saddaaka will destroy any situation yegenda okusanyawo buli that mbeera is raised against you. yekugolokokeddeko When you sacrifice, osaddaaka the Spirit of God will raise a standard. omwoyo wa katonda agenda kuyimusa omutindo If you just know the scripture without doing the practical, naye gwe bw'omanya obumanyi ebyawandiikibwa naye otabiteeka mu nkola then you will not see the results. togenda kulaba bivaamu But in order for the Spirit of God to raise a standard, naye omwoyo wa katonda bw'aba nga n'ayimusa when the omutindo enemy has come, omulabe w'abadde azze sacrifice. saddaaka There is a principle we learn from this scripture. waliwo ennono gye tuyiga mu kyawandiikibwa kino This man omusajja ono had come to what you could say, I've come at the wall. yali atuuse ku mbeera gy'ogamba nti kati ndi ku kisenge ndi mu kattu He had done all that he could. yali akoze obukodyo bwonna bwonna obw'olutalo bwe He yali had amanyi employed all his military tactics. n'agezesa buli kakodyo konna konna ak'okulwana He had aligned his fighters. abalwanyi be ng'aba bagudde era abawagadde And he could not get a breakthrough. naye teyasobola kuwangula But when he sacrificed, bwe yasaddaaka he got a breakthrough. n'alyoka abotola When he sacrificed, bwe yasaddaaka power was released amaanyi ne gasumululwa and he got a breakthrough. n'afuna okubotola When God sacrificed Jesus on the cross, katonda bwe yawaayo yesu kristo ku musalaba he got a breakthrough. n'afuna okubotola Now he has so many sons. kakati abaana alina bangi ab'obuwala n'ab'obulenzi But before he sacrificed, naye nga tanawaayo saddaaka he had only one son. yalinayo omwana omu yekka bw'ati You have only one shirt, olinayo essati emu you yokka have only one shoe, olinayo engatta emu you have yokka only one plot of land, olina poloti you have only one bicycle, olinayo kabasiko you have only one car. As you keep sacrificing, naye bwe weeyongera okusaddaaka your area is going to be enlarged. ogenda kugaziwa Osobola okuba mu bunafu bw'oti engalo. you can clap Naye nze loudly kye like njogerako that nkimanyi. God had only one son. yalina omwana omu katonda When he sacrificed, naye bwe nawaayo saddaaka he has so many sons. kati alina bangi Sacrifice saddaaka brings multiplication ereeta okukubisibwamu of the very thing that you sacrifice. okubisibwamu okwebyo ebintu byennyini by'osaddaaka Sacrifice saddaaka brings
multiplication ereeta okubisibwamu of the very thing okw'ebintu byennyini you sacrifice. by'osaddaaka. Sacrifice. Saddaaka. When the disciples sacrificed 7 loaves of bread abayigiriza bwe basaddaaka emigati 7 and some fish, n'ebyennyanja ebitonotono byali they leftovers of 12 baskets. baafuna obukunkumuka oba ebyasigalawo ebisero 7. Baskets. Ebibbo 7 oba ebisero 7. So Kati sacrifice saddaaka brings multiplication. ereeta okukubisibwamu. Sacrifice Saddaaka brings stability. ereeta okunywezebwa. Sacrifice Saddaaka brings peace. ereeta emirembe. When Edom was attacked, Edomu bwe yalumbibwa, Moab brother, when the king sacrificed his son, abamowabu mu kabaka bwe yasaddaaka mutabani we nga balumbiddwa, there was peace. wabaawo emirembe. Sacrifice Saddaaka will bring peace. ejja kuleetera emirembe. Sacrifice Saddaaka when things are not adding up, ebintu nga tebikola bulungi, when things are not working on your nga side. tebikola ku lulwo, Sacrifice is going to turn around things. saddaaka yeegenda okubikyusa. I took long time in praise because I knew I was going to have a short word. Obudde ntute bungi mu kutendereza kubanga nkitegedde ngenda kubeera n'ekigambo nga kimpimpi. May the Lord bless you. Mukama bawe omukisa. Abaganda bagamba ebirungi bigwa byokya. The Baganda say good things end when they are still enjoyable. If you expected more, go back and make your own research about the sacrifice. Ebirungi bigwa byokya. Good Enkuba ne things bwejja and yimirira ku bigere byo. stand on your feet, for the Mukama rain is abawo coming, may God omukisa. bless you. Go and sacrifice. Genda